Hi, hello everyone. Namaskara eldrigu. I hope you all doing good. So in this basic series, we have discussed many important topics. Do you remember them? Yes. Today I'm here with one more important basic concept in biology that comes under the chapter, or you can say the topic, biodiversity and its conservation. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್? So, what are the advantages of biodiversity and also the bio reservoirs ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 8ಅಲ್ಲಿ 9th ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ and extinct species or animals or plants. Endangered and extinct species. Okay na? So ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು? Yes, we are going to learn about the definition of endangered and extinct species. Endangered species ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, extinct species ಅಂದ್ರೇನು? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ವೈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, what are endangered species? See here, the word species itself indicating these are the group of organisms having a fundamental characteristics, similar fundamental characteristics. What are they? Species are the group of organisms having similar fundamental characteristics. For example, you can say humans are one species. Humans are one species. Why we are calling all humans are one species? Because we are sharing same kind of genetic material. 99.9% genetic material is same in all living organisms. That is nothing but in human beings. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, humans are one species. Likewise, there are many. Okay, when it comes to buffalo, that's one species. When it comes to lion, that's one species. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ endangered ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as the name indicating endangered, ಅದು ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. An endangered species is a species that is very likely to become extinct in the near future. Look at this word. That is very likely to become extinct in the near future. Or you can say endangered species are the species whose population is very less. I am writing here. Whose population is very less. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಲಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ನಂಬರ್. ಆ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ 1000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ whose population is very less, they are called endangered species, endangered animals or plants ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Likewise, so one more definition here. The species that are very likely to become extinct in the near future. In the near future, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನೇಚರ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೇಚರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ವೈ
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. Fragmentation in the sense we are just land degradation, means we are degrading the land. Land degradation, you can say. Habitat loss, we are destructing the forest area for the purpose of, industries, agriculture, and also many other purposes. Okay, adana urbanization anta helbodu ನೀವು. Urbanization means construction of towns and cities. Fragmentation in the sense we are just degrading the land for many other purposes. So that's the main reason. Population and climate changes. Population has been increasing. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, and population and climate changes, over exploitation and illegal wildlife. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Bengal tiger. What is that? Bengal tiger. Likewise, giant panda. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? giant panda. So likewise, red panda. Black rhino. So these are many, including the blue whale. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? Indian elephant, Bengal tiger, giant panda, black rhino, blue whale. All these are examples. Few examples I am giving here. So to control that, to prevent that endangerment, so we came up with many projects. For example, Project Tiger, Project Elephant, Project Blue Whale. ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1970s ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿತ್ತು, there are many tigers, but now only few tigers are present, especially Bengal tiger. There are very less, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, so now you come to know what are endangered species. So these are the species you come to know very likely to become extinct in the near future, either worldwide or in a particular political jurisdiction. Political ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you come to know particular habitat. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೂಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬುಕ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬುಕ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. And it is maintained by IUCN. ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IUCN ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? IUCN in the sense the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Red list of threatened species has been evolved to become the world's most comprehensive information source on the global conservation status of animal, fungus and plant species. See there, most comprehensive information source. Andre ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ globally we are talking about all the endangered species list is there enlisted in this book. That book is called Red Data Book, also known as
The red list, IUCN is maintaining that. ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು? 1964 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಡ್ 9th or grade 12th. It's very important for your competitive examinations in future. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ that is about red data list. Next, what are extinct species? Extinct, that's nothing but the lost. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are already lost. We have already lost those organisms. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಣ. Extinct animals are the animal species that have stopped breeding. That have stopped breeding long ago. One, died and no longer exist. Look at the definition. These are the species that have stopped breeding. Breeding anta heladre, you know, the mating and reproduction. And died. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. and no longer exist. ಇವತ್ತು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅಳಿದು ಹೋದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ living species dies is understood as the time of its extinction. The last one ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the moment. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೂಡೋ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ that was died in the year 1958, around 1950s. So that was the last extinction time anta helbodu. So likewise, so ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಂದ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂರ್, ಇನ್ವೇಡಿಂಗ್. ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ನೇಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ನೇಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ that leads to the destruction of endogenous species. So that is the one reason, introduction of invasive species or introduction of alien species. And overhunting and overfishing, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಓವರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. And habitat destruction and deforestation, as we have discussed in the previous slide. Habitat loss and fragmentation, that's related to habitat destruction and deforestation. Habitat anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? The place of living, where we are living, right? The place where we are living, that is called habitat. So what is the habitat of wild animals? That's called forest. We are destroying them. And finally, so that leads to the deforestation. So indirectly we are destroying all the living organisms, right? So that's nothing but extinct species no longer exist. Okay na? They are already passed away from the nature. ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ? woolly mammoth. Have you heard about this one? woolly mammoth. I'm just writing this one. woolly mammoth. Okay, mammoth ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಯಾವುದದು ಸಿನಿಮಾ? ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಸ್ ಏಜ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ woolly mammoth, they were having a long tusk, coiled tusk, and also having a feathery, hairy stuff over their body. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೇರ್ ಇತ್ತು, ಫರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, woolly mammoth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಡೋ ಬರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಡೈನೋಸಾರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಡೈನೋಸಾರ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಸೊ ಟ್ರೈನೋಸಾರಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಸಾರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದಾಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಮೇಷನ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ದೇ ಲೀವ್ಡ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಊಲಿ ಮ್ಯಾಮತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಕ್, ರೈಟ್? ಬಾತುಕೋಳಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್? It's just only, that weighs about 0.5 to 1 kg. That's it. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಡೈನೋಸಾರ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡೈನೋಸಾರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೀಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ having the teeth inside the beak like a reptile ತರ ಟೀತ್ ಇತ್ತು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ತರ ಬೀಕ್ ಇತ್ತು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ತರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಎರಡರ ಮಧ್ಯನ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ I have taken today. What are endangered species and extinct species? Just remember them. So what is the meaning of red data list or red data book? Red data book anta heltivi. That was established in the year 1964 by IUCN, maintained by IUCN only. IUCN in the sense International Union of Conservation, or you can say for Conservation of Nature and Natural Resources. Comprehensive information source. Globally, they are collecting all the endangered species. Extinct anta ಹೇಳಿದ್ರೆ they have stopped breeding, died and no longer exist. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? All living organisms are present in a particular habitat. Varieties of living organisms, including animals, fungi, microorganisms, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ಬೈ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್, ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ restriction, without laws and regulations, we can't control the people, those who are smuggling. So adondu. Next, to protected areas and national park, by enforcing, by enacting, by extending the protected areas ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ and also projects. As I said, many projects, famous projects just like Project Tiger, Project Elephant, Project Blue Whale, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೈ that, in that way we can protect them. Next, captive breeding and also reintroduction program. Captive breeding. So captive breeding ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Just imagine, in a forest there are about 2 white tigers. Okay, 2 white tigers irutte, and they are breeding. There are many young ones came from those 2 organisms, and we are protecting, we are capturing those organisms. We need to cap them, andre adanna protect ಮಾಡಬೇಕು. And also reintroduction program. After certain age, after a few days or years, we need to introduce them to the ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಸಿಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ outside their natural habitat, ex situ conservation. Inside their natural habitat, in situ conservation. Okay, protecting the organisms in outside their natural habitat is called ex situ conservation. Protection of living organisms
within their natural habitat is called in situ conservation. Likewise, habitat restoration and also protection. We have to restore the habitat just by planting more trees. Education and awareness campaign. It's very important that what I am doing right now. Okay. So ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, extinct species. Few examples. So what are the causes for endangerment and also extinction, and what we need to do for to prevent them. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್.